Twongere tubaheze ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduheza kuko twabibasezeranije ubushize. Twongeye kandi kugaruka kugira ngo dusangirire hamwe namwe ijambo ry'Imana. Nubundi ni njyewe mugenzi wanyu muri Kristo Yesu, Reverend Pasteur Minyati Jean Paul, umushumba w'itorero rya El Shaddai International Church Kenya, Nairobi. Reka nongere kandi mbifurize ibihe byiza hamwe natwe kugira ngo dufatikanye kumva icyo Imana yaduteguranyije uyu munsi. Reka dushime Imana yo kwizerwa mu izina rya Kristo. Twongeye kandi guca bugufi uyu mwanya mwiza duhaye ubwo tugiye gusangirira na bene data mu ijambo ryawe. Umufashe ijambo rigira umumaro muri twebwe, ryongere kandi rikangurire imitima yacu kugira ngo tube imbere yawe, twongera kandi kwifuza kumva ijwi ryawe ndetse no gukomezanya ubusabane bwacu nawe dushingiye mu kwizera kandi kazageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Reka bene data kuko duhaye ikaze, twongere kandi tubasabe ko kuko ubushize mwabikoze nanone tubikongere kandi tubibasabe ubwo tuganira kuri iri jambo ry'Imana, muze kongera kandi gufatikanya natwe kurisangiza bene data mukoresheje bwa buryo bwiza musanzwe mukoresha. Subscribe mukoresheje share, mwongeye kandi gushira n'ubundi na commentaire mwifuza gushiraho, ariko kandi tubasaba n'ubundi kugira ngo umwanya uze kubona kino cyigisho gisangize bene data kugira ngo twese kirusheho kudufasha muri bino bihe uzabukoze kandi tubaye tugushimiye. Reka nanone muri ubwo buryo tuze gusangira ijambo ry'Imana twumva dufite uyu munsi. Tuza kurebera hamwe, tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ngo ese nihe twashobora guhagarara dusenga. Ni uwuhe mwanya mwiza, nahahe hantu heza umuntu yashobora kuba arimo asenga. Ubundi kandi ni ubuhe buryo, nihe position nziza umuntu yafata kugira ngo abashe gusenga. Nanone kandi tuze kurebera hamwe niye condition isabwa kugira ngo umuntu abe yakwinjira mu mwanya wo gusenga. Ndavuga bonne condition umuntu yaba arimo kugira ngo afate ibihe byo gusenga, yinjire mu bihe byo gusenga. Reka tuze gufata icyanditswe dusangana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 6. Haragira hati weweho nusenga uje winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhereke usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Aya magambo meza tuvuye gusoma kuko tuvuye kubivuga haruguru kugira ngo turebere hamwe ahantu umuntu yashobora guhagarara by'ukuri. Twashobora kumva ko twashobora kwinjira mu bihe bifatika, cyabura byiza cyabura bikomeye byo gusenga, nimba tutabashije gutahura izi ntambwe zitatu, aha hantu hatatu, ubu buryo butatu umuntu agomba kuba ahagazemo kugira ngo isengesho ryiwe n'ubundi rize kuba rifite umumaro kandi rifite imbaraga. Ijambo rya mbere dusabwa nkatwe abanyamasengesho cyabura abakristo bose ni ukubanza guhitamo ahantu heza ho kuba mu bihe byo gusenga. Ahantu heza umuntu agomba guhagarara kugira ngo abashe gusenga. Isomye igitabo cyo Kuva igice cya 33 umurongo wa 7 ukageza ku murongo wa 11, hangaha uraza kwasanga n'ubundi urugero Mose yavuze rwiza kandi nawe yagaragayemo kugira ngo abe yakwinjira mu bihe by'ubusabane n'Imana. Bishaka kuvuga ngo hari ahantu umuntu ashobora kuba, kuko tuvuye kubisoma n'ubundi hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, hatubwiye ngo nukuja mu cyumba ngo hiherereye umuntu akaza gusaba Imana izi byiherereye, iza yumva, izitahura, isobanukiwe n'ibyiherereye iyo, ngo umuntu akabasha kwisenga kandi ikabasha kumugororera. Aho dushaka kuvuga hangaha si bijanye n'icumba. Icyo dushaka kuvuga hangaha si bijanye n'ubwihisho runaka umuntu ashobora kubamo kugira ngo abashe gusenga. Ikigendereho hano no kugira ngo tukubwire ko hari ahantu ushobora kuba umwanya wawe n'Imana.
umwanya wawe n'Imana. Ndumva neza ko umuntu ashobora gusengera mu modoka arimo agenda, umuntu ashobora gusengera muri train, umuntu ashobora gusengera ahantu hariho hose, yaba ari mu rugenzi, yaba ari mu bantu benshi. Ariko ikigenderewe hano ni ugushaka umwanya wawe wihereranye n'Imana, umwanya wo mu mutima wawe, umwanya wumva yuko ubohotse cyabura wiziguye kugira ngo ubashe kuba imbere y'Imana ubasha kuyisenga. Icyo tugiye kuvuga hano kandi twagarutse n'ubundi, iyo usomye n'ubundi kiriya gitabo cyo kuva igice cya 33 umurongo wa 8 ukageza ku murongo wa 9 uraza gusangamo aya magambo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 14 umurongo wa 23. Zukuri gusenga abantu biherereye ni ibintu byiza. Kwiherera no kuvuga iki? No gushaka wa mwanya wawe n'Imana, umwanya utari mu rusaku, umwanya utarimo distraction, umwanya umuntu yumva ari concentré mu kubana n'Imana muri ubwo buryo bwo gusenga. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 umurongo wa 36 n'ubundi tuhasanga amagambo meza, twibuka Yesu wa munsi Yesu ari kumwe na Petero, ari kumwe na Yakobo, ari kumwe na Yohana ku musozi barimo basenga. Nanone yagize aha basiga atera intambwe imbere kugira ngo abone umwanya wiwe wiherereye wenyine ariko asabana na se. Ibyo ni bishaka ko twereka yuko by'ukuri muri kino gihe abantu benshi bakunze amasengesho y'amase, bakunze amasengesho yumva yuko atashobora gusenga ari wenyine, akumva yuko atashobora habe no muri bini bihe turi ko tunyuramo. Umuntu akumva yuko igihe cyo gusenga cyahagaze, umuntu akumva yuko igihe cyo gusenga kitakiriho. Ariko reka nkubwire, hari ahantu ugomba kuba wajya, aho na ahantu ubusabane bwawe n'Imana, aho waba uri hose, ariko ari ibihe byiza wateguye kandi winjiramo kugira ngo ubashe gusabana n'Imana muri ubwo buryo bwo gusenga. Ikindi nongera kukubwira, ntiwashobora rwose kuba uhujwe cyabura, ntiwashobora kugira rwose ubusabane bwimbitse wowe n'Imana nimba utagira umwanya wawe nayo. Tibyakunda. Ni kugira ngo wumve yuko umutima wawe womatanye n'umutima w'Imana, nuko ngo ubusabane bwawe n'ubusabane bw'Imana bugomba kumva bwuzuye, bufite imbaraga kandi bushobora kugira icyo gukora. Ni mu gihe wewe ubwawe ugira umwanya wihariye wawe nayo. Nukuvuga ngo bene data, biradukwiriye yuko muri kino gihe tugira umwanya wacu n'Imana. Ibi ngibi byigeze n'ubundi gufasha umugabo witwa Eliya. Isomye igice cy'abami ba mbere ku gice cya 13, abami ba mbere igice cya 19 plutôt, nivyo byamutumye nawe aje ku musozi wa Horeb. Biriya bintu ni bitugaragariza yuko umwanya w'umuntu n'Imana ari ikintu très important, ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwiwe. Ikindi nongera kandi kukubwira, n'ubundi ugomba gushaka ahantu hari calme, ahantu hatuje, ahantu hari tranquillité, ahantu hari ushobora kuruhukira. Nuko ngo iyo tuza gusenga tuba tugiye kuja kuruhukira mu maso y'Imana, tuba tugiye kuja gutura imitwaro yacu, tuba tugiye ahantu h'ubusabane bwacu n'Imana, aho imitima yacu igomba kuruhukira. Rero amasengesho ashobora gutanga umusaruro asaba kugira ngo ube ufite ahantu hawe n'ubusabane n'Imana. Reka nongere nsubire mu iryo ngiro. Amasengesho atanga umusaruro ni amasengesho umuntu akora, ni amasengesho asaba umuntu kuba afite ahantu hihariye hiwe n'Imana. Niba ushaka ko amasengesho yawe azatanga umusaruro, uzagira ahantu hawe hihariye hawe nayo, ahantu watuje, ahantu umutima wawe utari deranje n'ikindi, ahantu umutima wawe wumva gusa ufitanye, urashaka mu maso y'Imana, urashaka kumva ijwi ry'Imana. Aho hantu hihariye embonandurwa ni ahantu umuntu abana nayo yonyine adashobora kuzengurukwa n'ibindi. Cya kabiri, position nziza umuntu ashobora gufata ari masenga, ntabwo ari position yo guhagarara, ntabwo ari position yo kwicara, ntabwo ari position yo gupfukama, ntabwo ari uburyo umuntu yashobora kubikora nk'uko tuvuye kubivuga. Ariko ndaza kukubwira ngo hari uburyo, hari position nziza umuntu abasha gufata. N'ubundi tusanga umugabo witwa Mose
yaragiye abigaragaza kenshi. Iyo usomye igitabo cy'Abalewi igice cya 16 umurongo wa 14 ukageza kuri 15, ugasoma igitabo cyo Kubara igice cya 7 umurongo wa 89, n'ubundi ugaruke mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 ugeze ku murongo wa 20. hari ahantu n'ubundi nashobora kuvuga hari condition umuntu cyabura position position umuntu agomba kuba ahagazemo, agomba kuba arimo kugira ngo yinjire mu busabane n'Imana. Hari position ikenewe. Iyo position babwiye niko nari mbabwiye ngo sugupfukama cyabura guhagarara cyabura kwicara, ariko hari ubundi buryo nibwo ngiye kuja kubabwira. N'ubundi dusanze yariya muri ibi bice tuvuye gusoma, ni kuba uri munsi, ni kuba utwikiriwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi cyashobora kukwinjiza. Amasengesho menshi si yatanga umusaruro, amasengesho menshi si yakwinjiza, si yatuma wemerwa. Ariko igituma wemerwa, position nziza yo kugira ngo usabane n'Imana, nukuba uba utwikiriwe, wogejwe, utunganijwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, igihe cyose tuza gusenga hari ikintu ugomba kuza utekerezaho. Uzoza utekereza ku maraso y'Umwami Yesu Kristo. N'ubu ngubu tugeze mu gihe cya Pasaka, wongere kandi ubigarure hagati muri wowe. Aya maraso ni yaza twinjiza, aza tugeza ahera hamwe umutambyi yageraga isomye muri biya bice, n'ubundi akahagezwa nawe yitwajeje amaraso. Harya yafataga ya maraso yo kugikumwa kongera kandi akayasuka kuri ya ntebe, akayashayira inshuro 7. Ibyo ngibyo byerekanaga yuko kugira ngo abone iyo access byasabaga yuko yitwaza amaraso. Reka nkubwire rero, position ushobora gufata si yo gupfukama, si yo guhagarara, si yo kuryama, si yo kwikurura hasi. Ni position imwe gusa ikenewe ku munyamasengesho, na amaraso ya Kristo Yesu. Maraso ya Kristo Yesu iyakuriho muri imvye yaravuze ngo kandi yambonye waye maraso ntabwo azacira urubanza rubi, ariko by'ukuri ngo azanita ukiranuka. Kandi ubwo umwanditsi wabaye buraye abivuze neza cyane, ubwo dufite icyo twitwaje, icyo twahawe tubonerwa mu cy'amaraso ya Kristo Yesu, aravuga ngo turatinyuka rwose. Nukuba ngo tukinjira hirya ya wa mwenda ukinze ahera cyane, tugasesera tukinjira, umuntu akagera muri presence y'Imana adafite ikindi cyashobora kumukumira. Iyo maraso turiho nta nkumirizi, nta kindi cyashobora ko tuze gukomereza aho ngaho. Igice cya 3 twari tuvuze ni bonne condition umuntu agomba kuba arimo kugira ngo yinjire mu bihe byiwe byo gusenga. Reka mbabwire bene data, ni condition du cœur. Ni uburyo umutima wawe uri atire, umutima wawe uri touché n'Imana. Bishukuri mbere yuko uza gusenga ugomba kubanza kumva ko umutima wawe ufite inyota yo kubona Imana, ufite inyota yo kumva Imana, ufite inyota yo kuba mu mbere y'Imana, ufite inyota yo kuba mu bikari bye, ufite inyota kuko umwanditsi tubisoma hariya muri Zaburi, kuko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi. Imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi. Aravuga ngo ku mutima wanje nawe kugirira inyota. Kuba ufite inyota, umutima ukozweho mu buryo bw'ubumana. Reka mbabwire ko byaba byiza kugira umutima utavuga aho kugira amagambo adafite umutima. Reka mbigarukemo, byaba byiza kugira umutima udafite amagambo aho kugira amagambo adafite umutima. Abantu benshi iyo baje gusenga bajana amagambo batajanye umutima. Abantu benshi iyo baje gusenga bitwaza kuvuga amagambo, batekereza ngo kuvuga amagambo menshi ni nabyo abafarisayo bakoraga nabo, kandi ibyo ngibyo ntibyatumye babasha kwemerwa. Abantu benshi batekereza yuko basakuje iyo bavuze cyane, iyo bikubise cyane, iyo basakuje cyane, bagatekereza yuko amagambo menshi ari yatuma babasha kumvirwa. Nta magambo menshi ashobora gutuma ubasha kumvirwa. Dore rero igikwiriye ni iki ngiki, ni état de cœur, umuryo w'umutima wawe, uburyo umutima wawe uhagaze, uburyo umutima wawe wumva Imana, uburyo umutima wawe uri kusabana n'Imana, uburyo umutima wawe wishimiye Imana. Ikintu cya mbere, ikintu washobora rwose kuba washishikazwa nacyo mu buzima bwawe
ni uburyo bwo gutoza umutima wawe kuba mu bihe byo gusenga, aho gutoza ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe gusenga. Hari abasengesha umutima, hari n'abasengesha umutwe. Ibihe byo gusenga byawe bigomba kuba ari ibihe bikomoka mu mutima, bidakomoka mu mutwe. Abantu benshi bashaka amaverbe n'amamolu mu buryo bwo gusenga, ntabwo ari cyo cyangombwa, ahubwo ni mu mutima niho bigomba gukomoka. Zaburi ya 51 umurongo wa 17 ugeze ku murongo wa 19, n'ubundi Zaburi ya 51 umurongo wa 6, Zaburi y'ijana na 45 umurongo wa 18 ukageza ku murongo wa 19, Yesaya igice cya 66 umurongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2. Reka nze gusoza bene data mbabwira yuko igihe cyawe, ndavuga condition nziza, ntabwo ari ukujana ibitekerezo, ubwenge gusa ngo ari gukoresha, ahubwo jana umutima wumva Imana, umutima ushaka Imana, umutima ufite inyota y'Imana, umutima ufite gukururwa n'Imana. Nsoza rero, ahantu heza ho gusengera ni hamwe gusa, ni ukuba wenyine n'Imana. Na hakabiri, position nziza umuntu ashobora guhagararamo asenga kuruta izindi zose, kandi ni nayo y'ingenzi, ni nayo imwe gusa ikwiriye, ni amaraso ya Kristo Yesu. Kuba uri munsi y'amaraso ya Kristo Yesu, condition nziza kandi iboneye umuntu ashobora kuba arimo kugira ngo abashe gusenga, ni umutima wejejwe, ni umutima witeguye, un cœur pur, un cœur préparé. Uwo mutima rero uba witeguye kumva Imana no gukorana n'Imana, ndetse ukorwaho n'Imana kandi ugakora ku Mana. Bene data, mbifuriza ibihe byo gusenga byiza, mbifurize ibihe byiza byo kuba imbere y'amaso y'Imana. Urebe mu bihe uhayuramo n'ibihe duhagazemo, urebe ko izo ntambwe zitatu, aho hantu hatatu wamaze kuhategura kugira ngo ubashe kuza mu bihe byo gusenga, ubashe gutekereza ngo ese ni igihe cyanje n'Imana icyo gihenda gifite, ubashe gutekereza ngo ese ndi munsi y'amaraso ya Kristo Yesu, ubashe gutekereza ngo ese umutima wanje ni umutima witeguye gukorwa n'Imana, ni umutima wumva Imana, kugira ngo ubashe kwinjira mu bihe byo gusenga. Ndabifuriza ibihe byo gusenga, ndabifuriza gusubizwa, ndabifuriza guhembuka, ndabifuriza gukomezwa, kandi ndabashishikariza kugira iyo nyota yo mu bihe byo gusenga. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Tuzongera ubutaha kuwa 4, ubutaha tuzaba turi kumwe namwe, ndetse nuko turi muri bino bihe, ariko n'ubundi tuzabikomeza no ku cyumweru tuzaba turi kumwe namwe. Bene data, dukomeze tube mu bihe byo gusenga. Ibi navyo Imana irabishoboye, ibi navyo Imana irabikontrola, ibi navyo biri sous contrôle yo kuboko kw'Imana. Imana izabidufasha kubivamo mahoro. Imana ibafashe kandi baganze. Amen.